Kam jirtu kabajamtoonniif jaallatamtoonni maatii qubee akaadaamii nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Isiniin jechaa walitti deebinee jirraa. Guyyaa har'aa boqonnaa lammaffaa gaaffii xumuraa yookaan numerical calculation jedhu wajjin ilaallaa. Yeroo darbe viidiyoo keenya paartii arfaffaa irratti conceptual questionii wajjin ilaallee turre. Gaaffii conceptii yookaan gaaffilee bifa tiyooriitiin chapter 2 keessaatti gaafatamuu danda'a jennee yaadnu muraasa akka introductionii isiniif ta'uuf yookaan immoo akka gaafa dubbiftan akkamitti akka dubbisuu dandeessan kallattii kan isiniif kennu isinitti wajjin ilaallee turre. Barattoota keenya har'a immoo gaaffilee calculationii ta'an kan formulaasiin hojjetaman wajjin ilaalla jechuudha. Numerical calculation questions jennee wajjin ilaallaa. Hanga xumuraa viidiyoo keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jennaa. Ani akkuma baratame barsaa keessan gammachuu jedhama. Egaa yeroo darbe waan baay'ee wajjin ilaalaa turre ammas gara fuulduraattis waan baay'ee akka wajjin ilaallu abdiin qabaa. Ammas barattoonni keenya akkuma yeroo darbe isiniif kaase gaafa gaaffilee shaakala akkasii wajjin hojjennu jalqabaa ofii keessan of madaalaa hammam akka dubbistanii hubattan wanti sun hammam akka isinii gale baruuf jecha gaaffiin asirratti barreeffamee jiru kun jalqaba ofii keessan erga yaaltanii booda deebii nuti asiin wajjiniin kenninu kan ammoo akka mirkaneeffannootti akka itti fayyadamtan asumaan isiniif dhaamuu barbaanna. Kallattumaan gara gaaffii keenyaatti otoo seeniin dura viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuun dagatina hiriyoota keessan affeeraa. Ammalleen YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa. Adaraa keessan ijoolleen keenya jabaadhaa isiniin jechuun barbaadaa. Keessattuu barattoonni keenya kutaa 12ffaa kanneen barana intiraansii waan qoramtanii fi jabaatanii gaaffilee garaagaraa akkasii shaakalaa deemuun gaariidha jechuudha. Nus amma dandeenye gaaffii adda addaa shiittiiwwan adda addaa irraa walitti qabnee hin duukaa hin hojjenna jechuudha. Gara fuulduraattis ammas akkasumatti itti fufna. Kan erga jennee kallattiimaan gara gaaffii keenyaatti yoo seenne gaaffii tokkoffaan nuyi wajjiniin ilaallu. A disk with moment of inertia 2 kilogram meter square change its angular speed from 3 rad per second to 8 rad per second by net torque of 50 Newton meter. How long will the disk to change its angular speed? First kan kenname maalidha? Moment of inertia keenya 2 kilogram meter square dha kan kenname. Achi booda angular velocity keenya inni jalqaba 3 rad per second dha. Angular velocity keenya inni ittaanu finaliin 8 rad per second dha. Achi booda kan nuuf kennamee jiru torkiiwudha. Torkiiwwan keenya meeqadha? 50 Newton meetiridha jechuudha. Kan inni nu gaafate time how long will it take? Maal qabna? Hariiroon torkii fi moment of inertia maalidha? Torkii is equals to moment of inertia times angular acceleration. Torkii is equals to moment of inertia times angular acceleration. So jalqabarratti angular acceleration arganna jechuudha. This is dividing by moment of inertia, dividing by moment of inertia. This angular acceleration becomes what? 50 Newton meter over what? 20 kilogram meter square. This becomes 25 rad per second square. This is angular acceleration. From angular acceleration it becomes what? Final velocity, final angular velocity minus initial angular velocity over time. From this one, we can make what? Time is equals to final angular velocity minus initial angular velocity over what? Angular acceleration. This becomes 8 over 3 over 25. 8 minus 3 equals 25 over 1 over 5 equals 0.2 second. So the time it takes to change this angular speed is what? 0.2 second. 0.2 second from this equation. Okay, this is calculated from jalqabarratti angular acceleration keenya torque over angular moment of inertia inni arganna. Achi booda angular acceleration keenya immoo final velocity, initial velocity over time jenne time kana calculate goona jechuudha. Kanaaf 0.2 second jechuudha. What's question number 2? Question number 2 is if Saturn is on average 9 times farther from the Sun,
from the sun. We have two planets. We have a planet which is called Saturn, which is 9 times farther from the sun than Earth. We have two satellites, Saturn and Earth. How long it is year in terms of Earth's year? Ilaala gaaffii kana sirriitti ilaala. Maalidha? Raadiyeesiin yookaan immoo the average raadiyeesiin Saatarniin aduurraa qabu kan lafaatti 9 naanna'a. Kan lafaatti maal naanna'a? 9 naanna'a. Kana jechuun radius of Saturn. Radius of Saturn 9. Radius of what? Earth. What is the period of Saturn in terms of what? The period of Earth. How? Let us go to Kepler's third law. Kepler's third law conceptual question keessatti gaafa tokko faratti hojii ilaalleerra akkamitti akka hojjetu. Maalidha? The period of the one satellite given square of the period of the one satellite, one planet is directly proportional to the cube of the radius of the other planet. Jenneer. Kana jechuun period of Earth square over radius of Earth cube is equals to period of Saturn square over radius of Saturn cube. Then substitute. What is the period of Earth? Period of Earth. Unknown. Period of Earth square over radius of Earth. Radius of Earth cube is equals to period of Saturn. This is S is Saturn, E is Earth over what is the radius of Saturn? Radius of Saturn is 9 radius of Earth cube. So this becomes by cross multiplication. Time of Earth square times what is 9 cube? 9 cube. 9 cube means 81 times 9. Here this is 9. Here this is what? 72. 729 radius of Earth cube is equals to radius of Earth cube period of Saturn square. Then radius of Saturn over time of period of Saturn over radius of Earth cube over radius of Earth cube. Here this is cancelled. Here this this is cancelled. Then achi booda maal goona as deebina. Erga akkas goone booddee maal arganne jechuudha. Period of Saturn square is equals to 729 period of Earth square. Kanaaf maal goona jechuudha. Maal goona jechuudha. The period of Saturn is equals to under radical of what? 729 period of Earth. So kana gaafa square root keessaa baasnu akkam ta'a? 729 jechuun 729 as finnee period of Saturn is equals to under radical of this means what? 81 times 9. So period of Earth. This becomes 9. This is 9 times 3. Period of what? Earth. This becomes 27. Period of Earth. So yoo Saturniin aduurraatii hamma kana distaansii amma kana fagaatee argama yoo ta'e
In terms of Earth year, how many times it's long? In terms of Earth year, 27 times period of the Earth. Kanaan arganna jechuudha. Kanaan arganna jechuudha. So, question number 3. A ball is thrown horizontally from the top of building 45-meter high. Calculate a time taken to reach the ground. Take G as 10. The horizontal displacement with initial velocity of 40 meters per second is the resultant velocity which strikes the ground. Maalidha gaaffiin kuni? Objectiin tokko horizontaalii heeyitii kanarraati 45 meetirii ta'e irraati kanaatti gad darbatamedha. Yeroo yoo akkas ta'e taayimii akkamiitti lafa tuquu danda'a? Time to take reach the ground. We have what? Height is equals to B not Y T plus 1 over 2 GT square. Here this is 0 because there is no vertical component. From this one, we have what? 8 is equals to 1 over 2 GT square. Then 2H is equals to GT square. Varying both sides by G. Then T is what? And the radical of 2H over G. This and the radical of 2 times 45 meter over 10. This becomes what? 90 over 10, which is 3 seconds. 3 seconds. So what is B? Question B says what? What's the horizontal? Horizontal displacement with an initial velocity of 40 meters per second. Horizontal displacement. Then B, what is the horizontal when B initial is equals to 40 meters per second? What is its range or it is horizontal displacement? Then it is horizontal displacement becomes what? V naught x times T. What's V naught x is 40. 40 meters per second times what? 3 seconds. This is 120 meters. What about question number C? The speed at which it strikes the ground means what? The resultant speed. Speed hits the ground gaafa jennu resultant speed keenya jechuudha. Yeroo speediin sun ittiin lafa tuqu resultant speed qabna jechuudha. Kana kanatti speediitti wanti kun adana kanatti lafa tuquu danda'u Vx jira, Vy jira jechuudha. Isaan kana resultant isaanii baafna jechuudha. Speed to in which strikes the ground gaafa nuun jedhu jechuudha. Kanaafi kana maal goona jechuudha? And the radical of Vx square plus Vy square. Vy keenya maalidha? 0 ta'a. Because gaafa lafa tuqu lafatti Vy hin qabnu waan ta'eef. Horizontaalii kan dhufee lafa tuqu immoo isa kanadha jechuudha. 40 dha kan inni isa 40 irraati kan jechuu barbaade. Kanaaf and the radical of what? 40 meter per second the whole square plus what? 0 it becomes what? 40 meter per second. This is the resultant speed. So the speed to reach the ground. The next question, question number 4. What's question number 4? It says, football is kicked at an angle of 30 with an initial velocity of what? 20 meters per second. Football is what? An angle 30 degree with an initial velocity of 20. This means what? Akka kanaatti jechuudha. Akka kanaatti ta'ee danni kun 30 initial velocity 20 meters per second itti laanchite. Calculate horizontal and vertical component of initial velocity. A, V naught x and V naught y. V naught x means what? V naught cos theta. V naught y is equals to V naught sin theta. So V naught x is
is equals to 20 meter per second times cos theta means cos of 30 degree. What's cos of 30 degree? 0.86. 20 meter per second times 0.866. Kana baay'isuu dandeessu. V naught y is equals to 20 meter per second times sine of 30 degree. This means what? 20 meter per second times sine of 30 degree 0.5. This is 10. As baay'isuu dandeessu jechuudha. What is the formula of time of flight? Time of flight. In B, time of flight means time to reach the ground or total time of flight, time in air. This is becomes 2 V naught sine theta over G. Then what's V naught? V naught sine theta becomes what? 10 meter per second times 2 over 10. This becomes 2 seconds. Let taking G as 10. Baay'ee salphaadha. Formulaa kana dura ilaallee keessa buusu. Inni taan rangeedha. Rangein keenya akkam ta'a? How we can find range? Sorry. Let we find range. So in C, range is equals to V naught square sine of 2 theta over what? G. This becomes 20 meter per second, the whole square sine of 2 times 30 over 10. Kana calculate argachuu dandeenya jechuudha. D irratti horizontal displacement. Horizontal displacement at T this one. This is V naught x times at the given T. What's V naught x? V naught cos theta times T. Kanaaf maal goona jechuudha? Horizontal displacement keenya bifa kanaan kan nuti barbaannu jechuudha. Horizontal displacement keenya bifa kanaan kan nuti barbaannu. Kanaaf horizontal displacement becomes 20 meter per second times cos of 30 degree times what is the given time? 1.5 second. So this is the formula to calculate the horizontal displacement. The horizontal displacement. So the next one, question number 5. We have a car traveling at 80 km per hour as wheel of radius 40 seconds. If the car can brought to stop within 30 revolution, what is the angular acceleration of the wheel? Gaafii kana sirriitti ilaalaa. Maal jedha? Tangential velocity qabna. Tangential velocity keenyi 80 km per hour. Isa kana gara meetira per secondiitti jijjiirra. Gara meetira per secondiitti yoo jijjiirra 22 tuqaa 22 meetira per secondii ta'a kun. Ilaaluu dandeessu hariiroo isaanii jechuudha. Hariiroo isaanii ilaaluu dandeessu. 1 km per hour maal ta'a jechuudha? 5 irraan 18 meetira per secondii ta'a. Formulaa kana fayyadamtanii meetira per secondii ta'a. Tangential velocity keenyi meetira per secondii kiiloomeetira per hour gara meetira per secondiitti gaafa jijjiirru jechuudha. Erga akkas ta'ee booda maal beenna? Tangential speed is equals to angular speed times radius. Radiusin keenya meeqa? 0.4 meetiridha. 40 centimeter means what? 0.4 meetiridha waan ta'eef. Asii angular acceleration keenya arganna. Yookaan angular velocity keenya arganna jechuudha. Initialidha. Sochiin kuni at initial time angular velocity keenya maal ta'a? 22 tuqaa 22 meter per secondii irraan 0.4 meetirii ta'a. Kuni maal dhufa? 55 tuqaa 5 raad per secondii ta'a jechuudha. Maaltu? Angular acceleration keenya jalqaba. Garuu it brought to stop waan jedhuufi angular velocity keenya xumura 0 ta'a. Miyaarratti kanarratti 30 revolution irratti. Kana jechuun formuloota shanan keessaatii warra kana lamaan kan walitti nuuf fiduudhaan. Maal beekna?
change in angular displacement is equals to 1 over 2 initial angular velocity final angular velocity times t. Inni kun maalidha? 30 revolution is equals to 1 over 2. Here we have what? 55.5. 55.55 times t. Asirratti maal arganna? T arganna jechuudha. T argachuuf 2 times 30 revolution jechuun 30 baay'isuu 2 pi raadiidha. Irraan maal goona? 55.55 raad per second ta'a jechuudha. So taayimiin keenya meeqa ta'a jechuudha? 3.4 secondii arganna jechuudha taayimii keenya. Kana shallagnee argachuu dandeenya. Si shallagaa rakkoon qabu. Kana isinii dhufa. Achi booda maal beeknaa? Hannu gaafate angular acceleration. Acceleration keenya final velocity minus initial velocity over time. Final keenya 0 dha. Sababni ta'e without to stop dha gaaficha irra deebi'aa ilaala. So 0 minus 55 times 55 over what? 3.4. This becomes minus 60.34 rad per second square. This negative sign shows what? The wheel is decreasing its speed and it becomes to stop. In dhaabata dhumarratti waan ta'eef akka gaafichi jedhutti without to stop waan jedheefi acceleration keenya decrease ta'uu isaati kan negative. So angular acceleration becomes this one. This one. What's the next question? Question number 6. Question number 6. CSI discovers car at bottom of 72 meter cliff. How fast was the car going to be landed 22 meter horizontally from the cliff's edge? This question the same with question number 2. Actually, I think. So how we can find the CSI is discovered from the height of 72 meter high cliffs. It's landed to what? It landed to 22 meter above from the height. So from this one we have height is equals to v initial y t plus 1 over 2 dt square. This is 0 at highest point. So height is equals to 1 over 2 gt square. So it is equals to under radical of 2h over g. This can be 2 times 72 over 10. It becomes what? 3.79 second. Calculate it. So to solve the initial velocity, we have v naught x. No, we have no v naught x. We have x, change in x, landed 22 meters. Then what is time? How we can find time? How we can find in a horizontal velocity? No. How fast was the car was going? Finding the horizontal velocity. We have already solved time. Time can solve gone one zero horizontal velocity. Mal begna change in x is equals to v naught x times t. But v naught x barbana one if mal gona change in x over what's v naught x? Time 22 meter over 3.79 second. This becomes what? 5.80 meter per second. Meter per second. The next question. A wheel of radius 0.5 meter is rotating with an angular velocity of 4 rad per second. Initial angular velocity is equals to 4 rad per second. If the wheel experiences constant angular acceleration is equals to 2
rad per second square. In opposite direction, how long will to come to stop? How long will it take to come to stop? At final velocity is equals to 0, how long will it take? We have what? Final angular velocity is equals to initial angular velocity plus acceleration times t. As this becomes 0, initial angular velocity is equals to minus acceleration times t. Don't forget it. This is from this one. This equation is from this one. Here, this is 0, initial angular velocity times a. When we shift this equation this way, this one or this one can be negative. From this one, let we talk about one thing. When the angular acceleration is in opposite direction, angular acceleration becomes negative. Negative 2 rad per second square. Because of what? It is in opposite direction. Retards the motions. Retards the motion. So from this one, initial angular velocity is equals to a minus a times t. Our aim is going to find the time dividing by minus a, dividing by minus a. Then time becomes what's initial velocity? Initial velocity is equals to 4 rad per second. Minus what is a? A becomes minus 2 rad per second square because the opposite of the motion. Minus 2 rad per second square. Then here this is cancelled or it becomes positive. After that we get what? Time is equals to 2 seconds. 4 divided by 2 becomes 2 seconds. So this is some of the numerical question which can be come out from chapter 2. Isaan kun gaaffilee calculationii kanneen boqonnaa lammaffaa keessaa baay'eedha jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota barattoota keenyaa viidiyoon keenya paartii shanaffaan gaaffilee hojjetamoo calculationii kana kan of keessaa qabu ta'a. Viidiyoo keenya saxxaanutti chaapterii haaraa boqonnaa sadaffaa wajjiniin ilaallaa. Akkasittuu gaaffii fi yaada yoo qabaattan kallattii isiniif danda'ameen nu dhiyeessuu dandeessu. Boqonnaa sadaffaa irratti fluid mechanics kan jedhu wajjiniin ilaallaa. Ammasitti hamma boqonnaa kana qabannee isiniif dhiyaannutti nagaan nu tura isiniin jennaa. Yaada keessan nuuf qooduun dagatinaa. Viidiyoo keenya like, share gochuun dagatinaa. Akkas YouTube chaanelii keenya subscribe godhaa isiniin jennaa. Daraa keessan jabaadhaa. Ijoollonni keenyi nu jabaadhaa lafa jirtanitti. Hiriyoota keessanis affeeraa wal jajjabeessaa. Isiniin jechuu barbaannaa guddaa galatoomaa eebbifamaa baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna.